back to our channel. Generally, in previous video, మనకంతా worker bees యొక్క functions, worker bees యొక్క structure చూసాం. Now we are moving to the queen bees. Queen bee, which is a fertile female. So fertile female ఏదైతుందో ఉన్నటువంటి వాటిలన్నిటిలో queen. So it fed on royal jelly మీద ఏదైతే ఫెడ్ అయినట్టు అన్నిటిలో సింగిల్ క్వీన్ బీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దిస్ క్వీన్ బీ దే కెన్ reproduce, mate with drones. So they cannot collect pollen grains, they cannot collect nectar, but they just implement reproduction. So reproduction కోసం మాత్రమే ఉన్నటువంటి ఇవి. At the same time they have well developed ovaries. సో చాలా బాగా ఉన్నటువంటి ఓవరీస్ ఉన్నాయి. సో పర్ డేలో మేబీ 200 eggs lay this. Per day they can lay 200 eggs for entire colony. Eggs అన్నిటికి 200 eggs lay చేస్తాయి. In their lifetime they just lay 1.5 million eggs. 5 million eggs in their entire lifetime, during the lifetime. సో మొత్తం లైఫ్ టైంలోకి వచ్చేసరికి 1.5 million eggs అయితే పర్ డేకి 200 eggsని అవి లే చేయడం. సో ఓవరీస్ ఉన్నాయి, 200 eggs ఉన్నాయి. సో మ్యాక్సిమం దే cannot contain any type of works. That's why they lost salivary glands in evolutionary point of view. So normally salivary glands absent. Salivary glands absent salivary glands absent in a queen bee. Then second type, those are drones are males. So how the males are present in honey hive. So maximum these males are developed from the parthenogenetically from unfertilized eggs. Parthenogenetically. So parthenogenetically ఉన్నటువంటి males, the main function of males is just mate with queen of own colony or other colonies also. Then they fed on bee bread. They don't have that collecting of pollen grains and nectar. సో ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ లైక్ ఈ పర్టికులర్ డ్రోన్స్ కానీ లేదా ఫెర్టైల్ ఫీమేల్స్ కానీ క్వీన్ బీ ఏది కూడా ఎట్లాంటి వర్క్ అనేవి కండక్ట్ చేయట్లేదు. జస్ట్ దే ఆర్ మెంట్ ఫర్ ది reproduce next generations. But in worker bees we will see lot of functions. Maximum ఉన్నటువంటి హైవ్ అన్నింటిలో పనిచేసేటువంటి కష్టపడి మెయింటైన్ చేసేటువంటి హనీ వైస్ని మెయింటైన్ చేసేటువంటివి వర్కర్ బీస్ అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పాపులేషన్స్, క్వీన్ బీ, worker bee and drones. We can see haplodiploid in condition also. The genus is normally Apis indica. Apis indica is a species which belongs to the India. Then Apis mellifera, Apis indica. So normally the product is honey, which is honey also. Honey contains some byproducts also. So maximum honey. So honey hives యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం చూస్తాం. honey hives. సో ప్రతి ఆర్గానిజంకి ఒక డిఫెన్స్ మెకానిజం ఉంటుంది. దట్ డిఫెన్స్ మెకానిజం వీటికి కూడా ఇది అనుకోవచ్చు. దే ఫార్మ్ బిల్డర్ బీస్ ఫార్మ్స్ hexagonal
hexagonal honey hives. So they are vertically hangs down. Vertically hangs down on a branch or a rock. ఏదైనా ఒక రాక్ కానీ బ్రాంచ్ కానీ వర్టికల్గా వేలాడబడి ఉంటాయి. మనందరికీ తెలిస్తే తేనె పడతట్లు ఎలా ఉంటాయి, వేలాడబడి ఒక పర్టికులర్ పార్ట్కి ఇట్లా ఉంటాయి. సో అలా ఉన్నటువంటి హైవ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే హెక్సాగోనల్ ఇన్ షేప్, హెక్సాగోనల్ సెల్స్ లాగా ఉంటాయి. దీస్ హెక్సాగోనల్ సెల్స్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హనీస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి, హనీ బీస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. అలా ఉన్నటువంటి హనీ బీస్లో సపోజ్ ఇది ఒక హెక్సాగోనల్ హనీ హైవ్లో ఒక ఛాంబర్ అనుకున్నాం. దిస్ ఛాంబర్ కంటైన్ some young ones. These young ones contain different type of cells. These cells are brood cells. These brood cells, they can differentiate the queen bee, then worker bees and drones. So the capacity of the distinction of honeybees is defined by the brood cells. Brood cells also present in this type of young ones hexagonal hives. Hexagonal chambers ఏవైతున్నాయో అలాంటి ఛాంబర్స్లో ఉంటాయి. అది దిస్ ఈస్ ఏ ఛాంబర్ ఏదైతుందో అది ఇలా ఉన్నటువంటి ఛాంబర్గా మనం